Kekalahan memang sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila harapan yang dibawa begitu tinggi sebelum perlawanan bermula. Itulah situasi yang kini menyelubung di pasukan Taiwan apabila jurulatih mereka dilihat masih belum dapat menerima keputusan yang memihak kepada lawan. Dalam sidang media selepas perlawanan, beliau memberikan pelbagai ulasan mengenai prestasi pasukannya dan secara terbuka mengakui bahwa terdapat beberapa masalah besar yang melibatkan para pemain sehingga menyebabkan mereka gagal mencapai keputusan yang diinginkan. Jurulatih Taiwan menjelaskan bahwa pasukannya sebenarnya mempunyai perancangan yang baik sebelum sepak mula. Mereka sudah mengkaji korek permainan lawan, melakukan latihan intensif dan menyediakan strategi khas bagi mengimbangi kekuatan pihak lawan. Namun, apabila wisel perlawanan disiap, segala perancangan tersebut tidak dapat diterjemahkan dengan sempurna di atas pedang. Menurut beliau, masalah utama bukanlah disebabkan taktikal semata-mata tetapi lebih kepada prestasi individu pemain. Ramai pemain gagal mengekalkan disiplin sepanjang permainan. Kesalahan mudah ketika melakukan hantaran, kelewatan membuat keputusan serta kurangnya komunikasi antara pemain menyebabkan rentak pasukan menjadi tidak tersusun. Beliau turut menyatakan bahwa beberapa pemain dilihat kehilangan keyakinan selepas lawan berjaya mendapatkan kelebihan. Situasi itu menyebabkan mereka bermain dalam keadaan tertekan dan tidak lagi berani melakukan serangan seperti yang dirancang sebelum ini. Akibatnya, penguasaan bola semakin berkurangan dan peluang untuk bangkit juga menjadi semakin tipis. Walaupun ramai pemerhati berpendapat lawan bermain dengan lebih baik dan memang layak meraih kemenangan, jurulatih Taiwan masih percaya keputusan itu boleh menjadi berbeza sekiranya para pemainnya memanfaatkan peluang yang diperoleh pada awal permainan. Beliau menegaskan bahwa pasukannya mempunyai beberapa peluang terbaik tetapi gagal disudahkan dengan jaringan karena pemuda yang kurang berkualitas. Beliau juga menyanta mengenai tahap kecerdasan pemain. Menurutnya, ada beberapa pemain mula menunjukkan keletihan lebih awal daripada jangkaan. Apabila intensiti permainan meningkat pada babak kedua, mereka tidak lagi mampu memberikan tekanan yang konsisten terhadap lawan. Keadaan itu membuka ruang kepada pihak lawan untuk menguasai permainan dan mencipta lebih banyak peluang berbahaya. Selain aspek fisikal, jurulatih tersebut mengakui bahwa kekuatan mental turut menjadi isu besar. Beliau melihat masih ada pemain yang mudah hilang fokus selepas melakukan kesalahan kecil. Daripada bangkit semula dengan semangat yang tinggi, mereka sebaliknya menjadi lebih berhati-hati sehingga gagal menunjukkan permainan sebenar. Kenyataan tersebut segera mengundang pelbagai reaksi daripada penyokong bola sepak. Ada yang bersetuju bahwa pemain memang perlu memikul tanggung jawab atas prestasi yang dipamerkan. Namun, tidak kurang juga yang berpendapat bahwa jurulatih sepatutnya turut bertanggung jawab karena strategi yang digunakan gagal memberikan impak sepanjang perlawanan. Di media sosial, ramai peminat mula membandingkan sama ada kenyataan jurulatih itu merupakan satu bentuk motivasi kepada pemain ataupun sekadar alasan untuk menggalakkan kritikan terhadap keputusan yang mengecewakan. Sebahagian penyokong merasakan seorang jurulatih perlu melindungi pemain ketika mereka sedang berdepan tekanan, manakala sebahagian lagi percaya teguran terbuka kadangkala diperlukan supaya pemain lebih bertanggung jawab. Apa yang pasti, kekalahan ini memberikan pengajaran besar kepada pasukan Taiwan. Mereka bukan sahaja perlu memperbaiki kelemahan dari segi teknikal tetapi juga membina semula keyakinan seluruh skuad. Dalam pertandingan yang semakin kompetitif, setiap kesalahan kecil mampu mengubah keputusan perlawanan. Jurulatih itu turut mengakui bahwa pihak lawan mempamerkan disiplin yang sangat tinggi sepanjang 90 menit permainan. Mereka berjaya memanfaatkan setiap ruang yang diberikan dan sangat tenang ketika menguasai bola. Walaupun beliau masih menegaskan bahwa pasukannya mempunyai peluang untuk mendapatkan keputusan lebih baik, beliau akhirnya mengakui bahwa lawan bermain dengan lebih efektif. Beliau berkata pasukan Taiwan kini perlu segera melupakan kekalahan tersebut dan memberikan sepenuh perhatian kepada perlawanan seterusnya. Jadwal yang padat tidak memberikan banyak masa untuk kecewa. Sebaliknya, setiap pemain perlu belajar daripada kesalahan dan kembali bekerja keras dalam sesi latihan. Jurulatih itu juga memberi bayangan bahwa beberapa perubahan mungkin dilakukan dalam kesebelasan utama. Beliau akan menilai semula prestasi setiap pemain berdasarkan latihan dan aksi terkini.
Tiada jaminan bahawa pemain yang dicurangkan sebelum ini akan terus menyekolahkan tempat mereka jika gagal menunjukkan peningkatan. Ramai penganalisis perkaya perubahan itu mungkin dapat memberikan persaingan sehat dalam squad. Apabila setiap pemain sadar tempat mereka tidak lagi terjamin, mereka pasti akan berusaha memberikan prestasi terbaik bagi memakat hati jurulatih. Dalam masa yang sama, penyokong Taiwan diharap terus memberikan sokongan kepada pasukan walaupun keputusan kali ini tidak memihak kepada mereka. Bola sepak sentiasa dipenuhi dengan kemenangan dan kekalahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana sesebuah pasukan bangkit selepas menghadapi dedak yang sukar. Pihak lawan pula wajar diberikan pujian atas persembahan yang sangat matang. Mereka berjaya mengawal tempo permainan, mempertahankan kelebihan dengan baik dan memanfaatkan kelemahan lawan pada saat yang tepat. Prestasi sebegini membuktikan bahwa mereka benar-benar membuat persiapan rapi sebelum turun beraksi. Jurulatih Taiwan menutup sidang medianya dengan menyatakan bahwa beliau masih percaya kepada kemampuan para pemainnya. Walaupun beliau mengkritik beberapa aspek permainan mereka, beliau yakin pasukan itu mempunyai potensi besar untuk kembali bersaing jika semua pemain menunjukkan komitmen yang lebih tinggi. Beliau berharap setiap pemain dapat menerima kritikan secara positif dan menjadikannya sebagai pembakar semangat untuk memperbaiki kelemahan masing-masing. Dalam bola sepak modern, proses pembangunan tidak pernah berhenti dan setiap kekalahan boleh menjadi pengalaman yang sangat berharga jika dimanfaatkan dengan betul. Kini tumpuan penyokong pastinya terarah kepada perlawanan seterusnya. Mereka mahu melihat sama ada pasukan Taiwan benar-benar mampu bangkit ataupun terus bergulat dengan masalah yang sama. Segala kenyataan yang diberikan oleh jurulatih kini perlu dibuktikan melalui tindakan di atas pedang. Sekiranya pemain berjaya memperbaiki disiplin, meningkatkan komunikasi dan memanfaatkan setiap peluang yang dicipta, tidak mustahil pasukan Taiwan mampu kembali memberikan senggan yang lebih senjat. Namun jika kelemahan yang sama terus berulang, tekanan terhadap jurulatih dan pemain pasti akan menjadi semakin hebat. Akhirnya, bola sepak sentiasa mengejar bahwa alasan tidak akan mengubah keputusan yang telah berlaku. Apa yang menentukan masa depan sesebuah pasukan ialah kemampuan mereka untuk belajar daripada kekalahan, memperbaiki kelemahan dan bangkit dengan prestasi yang lebih meyakinkan pada perlawanan akan datang.